رافي توكس بهاي الحلقة. توم هانكس ويا فريق فورست جامب بفيلم هير. Can you believe this? فيلم هيريتك يخليك تسأل نفسك أسئلة ما تخيلتها أبداً. It's very dialogue heavy. هل فعلاً فينوم ذا لاست دانس هو الأخير؟ سؤال محيرني بعد مشهد النهاية. هوليوود مشتعلة هالفترة، الاستديوهات تدفع اللي وراها وقدامها حتى يفوزون بالمهرجانات مثل الأوسكارز. موسم الجوائز بلش والعيون كلها على الأوسكارز، الغولدن جلوب والكريتيكس تشويس أوورد وغيرها من المهرجانات اللي تخلي الكل على أعصابهم. من بداية نوفمبر لحد ما نسمع آخر تصفيق بالأوسكارز، الاستديوهات شغالة 24 ساعة مثل خلية النحل، وملايين الدولارات تنصرف على عزايم وحفلات تعرف بالفور يور كونسيدريشن بس حتى يجذبون أصوات الأعضاء. وتخيلوا الاستديوهات تدفع حوالي 50 مليون دولار على الحملة الوحدة، وصارت مسألة الترويج مثل الحملات الانتخابية، لأنه إذا الفيلم يفوز بجائزة الأوسكار تزيد أرباحها بمعدل 20 إلى 30%، والممثلين يصير أسعارهم دبل وفوق الدبل، وهذا التأثير يسمى بالأوسكار بامب. والمنصات موجودة وتتنافس بقوة، بس هدفها غير عن السينما التقليدية، حابين يثبتون نفسهم لاعبين أساسيين بعالم السينما. نتفليكس حاولت هواي من قبل وقربت من الأوسكار وصرفت 70 مليون دولار على حملة ذا ايرش مان، بس لهسه ما وصلت لهدفها. السؤال، هل تتوقعون نتفليكس رح تفوز بأول أوسكار لأفضل فيلم من منصة رقمية ومو استوديو تقليدي؟ خلينا نحكي عن الأفلام اللي مسوية بuzz هالفترة. بحسب توقعاتي وخبرتي، إميليا بيريز، ماريا، جلاديتور 2، دوم بارت 2، ذا بروتالست، ويكد، وننتظر نشوف شو راح يصير بترشيحات الجولدن جلوب بالشهر الجاي، لأنه بصراحة هاي الترشيحات كلش مهمة لأنه لها تأثير قوي على الأوسكار. بالنهاية، هل اللي يصوتون يوقعون بفخ الحملات التسويقية؟ أغلب الأعضاء فاهمين الاستديوهات وفاهمين اللعبة وما يلعب عليهم بسهولة، وما حد ينطي صوته إلا إذا كان مقتنع بالفيلم 100%. وانتو شنو فيلمكم المفضل لحد الآن اللي تتوقعون إنه يستاهل الأوسكار؟ مليتوا من الرعب العادي؟ فيلم هيريتك يخليك تسأل نفسك أسئلة ما تخيلتها أبداً. I think it is time. Time for what? Time for enlightenment. هيريتك فيلم رعب جديد ويا العبقري هيو جرانت وصوفي تاتشر وكلوي إيس. القصة عن بنتين شابات يقررون يطلعون بمهمة تبشيرية بريئة، بس يا جماعة الأمور تطلع مو مثل ما يحسبون. فجأة يلقون نفسهم بنص لعبة قاتلة يقودها مستر ريد اللي يخليهم يعيشون أسوأ كوابيسهم، وتحت الضغط يضطرون يراجعون إيمانهم وكل المعتقدات اللي يؤمنون بها. Belief or disbelief. سألنا بطل الفيلم هيو جرانت واللي فاجأنا كلنا بدوره الجديد، لأنه احنا متعودين عليه كفتى الأحلام الوسيم، بس هالمرة شفناه بشكل مرعب. فشنو كان أكبر تحدي إله؟ It's very dialogue heavy. It's generally speaking, films, as you know, they try and keep dialogue quite pithy and short. This one is very wordy, which is odd coming from the guys who wrote A Quiet Place, a film with no dialogue at all. And so that's a challenge because is that going to keep the audience's attention? And I worked out it had to be, the guy had to have a sort of sense of humor. He has to be a fun teacher because a lot of what he does is like a lecture. What happens if we choose the wrong door? صوفي تاتشر اللي تلعب دور مبشرة دينية تحاول تضم البطل لمعتقداتها، حكت لنا شلون حضرت لهذا الدور الغريب والبعيد عن شخصيتها الحقيقية. My family is still Mormon, not my immediate siblings, but I grew up Mormon. So there was a lot of asking questions about the technicalities, a lot of cousins that went on missions. Also, Chloe is very connected and has a lot of friends. So a lot of the time I would ask to stalk her friends and see what girls my age, what that life would have been like. So it was just about doing research and making it feel real. Because it could have been a reality for me, but I chose to be an actor. I think it is good to be religious.
to find your faith in a doctrine you actually believe. بس شلون اجتهم هاي الفكرة من الأساس وشنو اللي ألهمهم حتى يكتبون هيج قصة؟ We spent a lot of time in Utah meeting Mormons and oddly like made great friends with a group of Mormon people, and then I married into a Mormon family, and then it became very personal. And then as Scott and I have gotten older, we've known each other since we were little kids. As we've gotten older, our worldview of religions and the people that we brought into our life who come from different walks of life, it's just been very interesting. And to us, when you're making a terrifying movie, you're always searching for what is the kind of scariest concept that you can come up with. And for our money, there's nothing more terrifying than the question of what happens when we all die. Is there something? Is there nothing? It's very frightening. And so the idea of making a movie about religion became very exciting to us. Scary. الشخصيات كانت عميقة ومركبة بشكل رهيب وما فاتتهم ولا تفصيلة. فشنو كان أكبر تحدي واجههم وهم يكتبون هالشخصيات بهالدقة؟ Well, I think the challenging thing was making sure that it felt as authentic as possible, to make sure that these characters all felt grounded, that they felt intelligent, especially the two sisters, Sister Pax and Sister Barnes. They're going toe-to-toe with this intellectual, this genius that seemingly knows everything about religion. And so making sure that they could surprise, us as the writers, but also the audience as they're watching the film, that was the big challenge to this piece. I think it also was that each of these characters represents a different part of their own religious journey. There's belief, disbelief, and somewhere in between. And each of these characters kind of represents a different aspect of that spectrum. If you aren't ready to leave, you'll have to exit through the back of my house. والسؤال اللي أكيد كلنا نفكر بيه، شلون اختاريت هيو جرانت لهذا الدور؟ هذا الشخص اللطيف والمحبوب، شلون تخيلتوه كبطل لفيلم رعب؟ Once we started thinking about casting, we're like, oh my gosh, we have to find a unicorn. We have to find somebody who is charming and brilliant and funny, but also terrifying, and a brilliant actor. And there was this Venn diagram that started to form, and we kept coming back to Hugh Grant. And I think we got really excited about weaponizing 30 years of goodwill that he has with an audience. We trust him. We love him. It makes us, the audience, as well as the characters, more susceptible to some of his more devious mind games in the movie. So couldn't be more thrilled with his performance, and it was such an honor to work with him. توم هانكس ويا فريق فورست جامب بفيلم هير، التكنولوجيا به جنون. فيلم هير يحكي عن بيت عاش ويا عوائل من أجيال وأزمنة مختلفة، كل زاوية بهالبيت بيه ذكريات حب وفرح ووجع. المخرج روبرت زيميكس رجع لنا فريق فورست جامب اللي حبيناهم، توم هانكس، روبن رايت والكاتب إريك راث، اللي يخلونا نعيش تجربة مميزة تجمع بين الأحاسيس والتقنيات الحديثة، مثل المكياج الرقمي اللي قدرت تخلي الممثلين يبينون بأعمار وأزمان مختلفة. يعني البيت ثابت بس الناس اللي عاشوا بيه قصصهم وحياتهم تتبدل. توم هانكس وروبن رايت في رافي توكس. You could spend the rest of the night here. First of all, good to see you. I love doing interviews with you, and we love you in the Middle East. Oh, that's so nice. That's good to know. Nice talking to you. Likewise. Tom, this movie is about being reunited from Forrest Gump. How did you feel about it? Well, we talk all the time. Eric is one of my best friends that goes back to when we met 30 years ago. Bob and I search each other out periodically just to talk about everything under the sun. And Robin, I see Robin like the least, but we are always able to carry with us the entire collection of stuff that we've done together. I will tell you right now, Raffi, it was a very special moment where we found ourselves sitting down for the first time with our scripts to hear before we began. And we met each other's eyes, kind of said, can you believe this? Isn't this amazing? So we allowed ourselves 10 seconds of celebration, and then we got on with the job at hand. Back to reality. Of course, I have to ask you about the digital makeup, the aging and the aging. I'm pretty sure a lot of people ask you about it. Tell me, what was it, the experience in real time? That's because of, quite frankly, the tool that is really not much more than super fast computers. But because of the new technology, we were able to look at it immediately after. Yeah. Which was extraordinary, particularly because we're doing scenes that are 2 minutes long. We could look at what those scenes were and instantaneously
alter it, sometimes in a big way, sometimes in small little shades. But it was so helpful to us. At the same time, it was intimidating. Tom, a couple of weeks ago, I was in Dubai and I interviewed one of the biggest stars in Saudi Arabia, Asil Umran, and I told her, if there's one star from Hollywood, who would you pick? And she said, Tom Hanks. Is he nice in person? I said, he's incredible. She loves you so much. And a lot of people in the Middle East love you. What do you want to say anything to your fans in the other part of the world? You know, I would say this. I have seen many films that have come out of all the nations of the Middle East. Yeah. And as with great cinema, I go to the movies to see myself, to see something that I've been through, to see some aspect of my life reflected back at me. Yeah. And that's what cinema does. It doesn't matter the gender. It doesn't matter the culture that it comes from. It doesn't matter all that matters is the vision of the artists who got together and tried to capture some aspect of how hilarious and how difficult it is to be alive right now. Tom, congratulations. Keep shining, and I'm always so happy to interview you and have you on my show. Well, let's do it again next time. I'll see you in a little bit. Thank you so much. I could spend the rest of my life here. Congratulations, Robin. You absolutely nailed it. First of all, tell me, what was it like being reunited with Tom Hanks and the people that you worked with in the past? Amazing. I would do anything and everything with them if I could, from this point forward. And we all kind of feel it collectively. To work with people that you know, and you guys are on the same page creatively. And we were like, how amazing to work together again. It's just like being home. Like no time has passed. We picked up where we left off 30 years ago. What was the biggest challenges for you as an actress to have most of the film in a single room in one location? Did you face any challenges? You had to master a minute and 16-second scene. We had to get it just right with timing, rhythm, cadence, and physicality, playing ourselves 30 years younger, you know? And it was a lot of fun just having to get to the perfect take before we could move on. That was unbelievable. Tell me, how did you feel when you saw the technology, the aging and de-aging? It's crazy because it is data that was you when you were 20 years old. It's like plucked from an interview that you did on television and put into this 58-year-old face and eyes. And you look great. Oh, I mean, you don't remember being that age. You don't remember. Yeah. But when you look at it, you're like, that's who I was way back then. Yeah. Robin, you absolutely did an incredible job, and I'm so happy you're part of this film. Thank you so much. إذا كريستوفر نولان سوى فيلم رومانسي رح يطلع لك We Live in Time. So sorry, but do we know each other? Yeah, no. I ran you over. تخيلوا لو كريستوفر نولان المعروف بتلاعبه بالزمن بأفلام مثل انترستيلر وأوبنهايمر قرر يسوي فيلم رومانسي. يمكن يطلعنا بشيء مثل We Live in Time للمخرج جون كراولي اللي فعلا يتلاعب بالزمن وبمشاعرنا بنفس الوقت. We Live in Time يحكي عن قصة حبيبين أندرو غارفيلد وفلورنس بيو اللي يمرون بمشاكل وصعوبات بعلاقتهم. الفيلم مليان مشاعر وضحك، بس انتبهوا رح تبكون بدون ما تحسوا. المخرج بهالفيلم استخدم طريقة سرد مو تقليدية، تبلش من النص، وهالاسلوب يخلي المشاهدين يحتاجون تركيز أكبر حتى ما يضيعون بالأحداث، وحتى مشهد مسابقة الطبخ اللي كنا ننتظره برأيي ما أخذ حقه. التمثيل بهالفيلم خرافي، الكيمستري بين غارفيلد وبيو بيرفكتو، من صدق خلوني أشعر بحبهم. مشاهد حلاقة شعرها وزيارتهم للمستشفى كانت كلش مضحكة، بس رح أسكت حتى لا أحرق الفيلم عليكم. السيناريو كلش حلو لأنه عميق ويتناول مواضيع حساسة بس بأسلوب سهل ومفهوم. النهاية اللي ممكن تكون صعبة ومعقدة اجت بشكل مميز ومليانة مشاعر. المونتاج كان ممتاز، ساعد على الانتقال بين الأزمنة بكل سلاسة، والموسيقى ضافت لمسة عاطفية تخليك تحب وتبكي بنفس الوقت. شلون؟ ما أدري. I am guilty of looking ahead instead of right in front of me.
بالنهاية ما راح استغرب إذا ترشح بموسم الجوائز، خصوصاً بفئات التمثيل والتصوير. الفيلم يستحق الاهتمام من صدق، أداء قوي ومشاعر عميقة. أنصحكم تشوفونه بالشتاء مع المطر والفاير بليس وأطيب كستنة، لأنه مو بس فيلم عادي، بل تجربة تخليكم تعيشون لحظات مؤثرة ورح يخليكم تفكرون بالحب والحياة بشكل مختلف. تقييمي لهالفيلم 4 out of 5. هل فعلاً Venom The Last Dance هو الأخير؟ سؤال محيرني بعد مشهد النهاية. بعد الصدمة من الجزء الثاني كنت متردد أشوف Venom The Last Dance، بس الفضول غلبني، شفته والحمد لله ما خاب ظني. This is your captain speaking. If you look out to your left, you'll see a beautiful view of the Grand Canyon. الجزء الأول كان كوميدي، الثاني أكشن، أما الثالث جمع بين الكوميديا والأكشن بطريقة ممتعة. الفيلم يكمل قصة إيدي وفينوم، بس هالمرة بحبكتين وقصتين مختلفين. إيدي هارب من الشرطة يحاول يثبت براءته من جريمة قتل، بينما فينوم المسكين فحالته حالة يواجه كائنات فضائية بشكل مستمر. كل ما يخلص من كائن فضائي يطلع له 10 غيرهم، يعني المخرج مصمم يبقينا على أعصابنا. I'm with you to the end. الفيلم ياخذنا برحلة من مكسيكو لفيغاس وللوس أنجلوس. المشاهد مذهلة، ميزانية الإنتاج فلوس، مشاهد الأكشن تجنن، ومعركة فينوم ضد زينوفيج تسوى قيمة تذكرة السينما. المؤثرات بهالجزء أفضل بكثير من الجزئين السابقين. توم هاردي هو نجم الفيلم، الكيمياء بينه وبين فينوم تخليك تحس وكانهم شخصيتين مختلفين، مو نفس الشخص اللي قدم الدورين. وأكثر مشهد كوميدي كان لما فينوم استحوذ على الحصان، حبيت كثير. اللي ما عجبني بهالفيلم هو الحشو الزايد بأحداث جانبية ما لها أي فائدة، يعني مشهد إيدي مع العائلة عبالك يحاولون يطولون الفيلم بدون داعي، والسيناريو كله مركز على إيدي وكأن باقي الشخصيات ما لهم قيمة. شخصية دكتور تيدي بين ما أخذت حقها بهالفيلم، وصراحة المشهد ما بعد النهاية كان محيرني. نشوف شرير جديد مع العلم إنه الشركة صرحت هذا الجزء المفروض يكون هو الأخير. هل ينتظرون نجاح الفيلم قبل ما يقررون إذا رح يكون أكو جزء رابع؟ والله ما أعرف شو ببالهم. بالنهاية الفيلم يونس بس مو واو، فلا تتحمسون هواية. مارفل تقدم نفس القصة بس بتوابل جديدة. تقييمي لهالفيلم 3 out of 5. فيلم خفيف وتنساها بسرعة. Thanks for watching and see you next week on Blinks.